Ashama kabajamtoota fataa tutorial yeroo darbee strategy management chapter afuraffaa strategy formulation keessaa corporate level strategy ilaallee turre. Strategy nuti baafnu akkaataa gaafa formulee goonu karaalee leveloo sadiin baafnenne corporate level, business level, functional level jenne arra yeroo darbee corporate level strategy type isaa faana fakkeenya isaa faana ilaallee turre. Arra immoo business level strategy ilaalla. Like, share, subscribe gochuun cinaa dhabbadhaa jenna. Okay, inni lammaffaa strategy nuti qabnu keessaa business level strategy. Business level strategy gaafiilee akkamiif deebisaa nu qonnee how are we going to compete for customer in this industry and the market. Kana jechuun yeroo darbee corporate level strategy keessatti business mokan industry mokan keessa compete goona, industry mokan keessatti production ma oomishuu jalqabna kan jedhu sadarkaa oliirra ilaalle jechuudha. Arra garuu immoo guru akkamitti compete goona, akkamitti namoota nu cinaa jiranii wajjin warroota oomisha keenya wal fakkaataa magabaa keenya keessa yeroo wajjin akkamitti market yookaan industry isaan wal fakkaataa keessa yeroo kan market wal fakkaataa keessa yeroo keessatti dorgomna kan jedhu deebisaa kan nu kennu ta'a. Business level strategy course of action adapt kan to firmin business each of business separately mal gafa identify customer group isa adda baafate gafa hojirratu jechuudha. Ammallee provide value to the customer by satisfying their needs. Gafa akkasumallee group of customer ke adda baafate gafa isaan qacola tajaajilu barbaade. Akkasumallee gafa customer ke fadhii isaanii san guutee fi gammachiisu barbaade business level strategy keenya jechuudha. Hojirra oolee course of action adapt ta'a jechuudha. Okay, Michael Potter maal jedhe generic strategy to qopheessee jira jechuudha. Akkaataa generic strategy nu kana akkaataa nuti ittiin business level strategy keenya hojirra oolchinu. Kanaafuu karaalee sadiin competitive advantage argatu. Competitive advantage jechuun by the way competitive advantage jechuun gaafa ati jechuun namni tokko gabaa keessatti oomisha tokko gurguru jechuun oomisha akkasaa gaafa gurgurtu waan ati isa caaltee gurgurtu jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo namni tokko buna iddoo takka kan gurguru taate ati ammoo isa caaltee bakka namni suuqii isaa takka bakka namni jiru dheeyxee gurgurtu. Yoo inni duraan buna qofa gurgurta ati buna aannan itti dabaltee yookaan ammoo inni kan gurgurtaa buna cinatti juusii yoo dabaltee karaan itti isa caaltu competitive strategy jennaan jechuudha yookaan advantage jennaan jechuudha gaafa san jechuudha. Kanaafuu karaan itti competitive strategy keetu advantage keetu qopheeffatu akkaataa Michael Potter jedhetti business level strategy irratti karaalee sadiin jiru. Differentiation, cost leadership fi focus idhaanii jedhu. Okay, differentiation strategy akkamitti hojiirra oolee differentiation strategy different involve creating product that is perceived as unique. Kana jechuun oomishummaa product nati oomishtu san kan namoota siin dorgomuu faana gaafa addatee guutumaa guutuu. Akkasumallee unique feature yookaan nama benefit adda amala product yookaan nama bu'aa addaa yookaan fi superior value for customer if strategy is successful. Kana jechuun bu'aa addaa yookaan isaanii kan dandeessu yookaan strategy kee kun yookaan fi ati success kan ta'u taate. This process is add jechuun processing kun maal add meaningful and value difference to distinguish company offering from competitor. Kana jechuun gaafa kana goote taanaan kana jechuun processa value jechuun bu'aa hiika qabeessa ta'e hiikoo qabu ammallee value customer yookaan ammoo customerin keessatti amanee warroota siin dorgoman caalaa warri gaafa oomishni kee addadee distinguish ta'e hanga beekamu taate. Akkasumallee gaafa organization jechuun an organization seek to provide a unique or superior value to the buyers in terms of product quality, special feature, after sales service. Amma kan qulqullina oomishaatiin ammallee amaloota product keenyaatiin ammallee eega gurgurree boodallee follow up goonee mana isaaniillee dheenee tajaajila kan nuudhaan gaafa nuti jechuun unique taane jechuun adda taane jechuun yookaan superior nu warroon nu dorgoman san caalaa bifa kanaan oomishaan akkaataa follow upiitiin qualityidhaan featureidhaan nama sanirraa adda ta'u warra siin dorgomurraa adda ta'u. Garuu dimensionoota shan qaba. Dimension wanti jechuun differentiation strategy dimension shaniin different ta'uu danda'a. Kana jechuun product differentiation. Kana jechuun gaafa productummaa keenya guutuutti jechuun durability isaa, reliability isaa, separability isaa, style isaa, design isaa guutuu warra nu dorgomu faana gaafa gargarate. Inni lamaffaan ammoo service differentiation jechuun gaafa ordering yookaan delivery installation, customer training, customer consulting, maintenance, repair Melsaanii service yookaan ammoo wantoonni kana guutuu service nuti
eega product san kanniniif eega product san gurgurre fuunee konkolaataa mana isaa geessuu fi eega mana geemmoo gaxxamuu fi waliif finnee kanaan gaafa namoota nuun dorgomanii adda ta'an jechuudha. Akkasumas channel differentiation immoo akkaataan jechuudha typical around that high price paid for product customer observed by activity involved in getting that product in the customer. Yookaan immoo image differentiation immoo a company brand imaging jechuudha gaafa productii nuti benefit yookaan positionii customerii keenyaa keessatti gaafa put godhu dandeenya. Kana jechuun bifa productii jechuudha bifa adda ta'een jechuudha gaafa nuti warra sanirraa isaanirraa adda goonee oomishuu gaafa nuti isaan gurguruu dandeenya jechuudha. Akkasumallee maaliif imaging productiin waa'ee fakkiin waa'ee keenyaa jechuudha sammuu customerii keessa gaafa keenya jechuudha adda ta'e jechuudha. Personal differentiation immoo garuu competency fi courtesy fi credibility, reliability, responsiveness gaafa wanta akka isaan mudatee maal jedhamu adeemtee deebisuudhaan communicate isaan faana waliin haasawtee rakkoon ta'e maaliittee akkasumallee process yookaan immoo loan transaction gaafa wanta akka gootuuf jechuudha baasii xiqqaan godhuudhaan kanaan personallee different gootee personal differentiation jennaan wantoota kanaan isa namoota siin dorgoman faana maal jechuudha different ta'uu dandeessaa jechuudha. Differentiation strategy inni ittiin karaalee shanan kanaan different godhuu dandeenya jechuudha. The most commonly used specific differentiation strategy include wannoonni jechuudha harkarra caalu jechuudha differentiation strategy wannoonni of keessaa qabu specific ta'e jechuudha being first to enter the market. Kana jechuun yeroo jalqaba gabaa keessa seenee jechuudha. Akkasumallee owning a product attribute in the mind of customer keessa product attribute illee maal kaayee jira jechuudha. Akkasumallee demonstrating product leadership ni qaba. Akkasumallee utilizing ni qaba. Maal impressive company history yookaan heritage isaa waan gaariidha jechuudha. Fidechuu danda'a maaliif jennaan waan gaarii wantoota kanaan namoota kaanirra adda ta'e waan ta'eef supporting kun akkasumallee demonstrating the differentiating idea akkasumallee communicating the difference warroota kaanirraa jechuudha. Wantoonni kun jechuudha warroota kaanirraa waan inni addatti qabaatee yookaan immoo commonly jechuudha yeroo hedduutti fayyadamu jechuudha warroota isaan dorgoman faana jechuudha maal jechuudha addoof godhuudhaaf wantoota kana fayyadamee baay'ee wantoota kanneen fayyadamee isaan of ta'e wanta godhe jechuudha baay'ee isaan irraa adda ta'a. Inni lammaffaadhaa eega differentiation strategy ilaalu cost leadership ilaalu yookaan ammoo cost strategy ilaalu. Cost strategy jechuun emphasize wanni irratti xiyyeeffatu producing standard product. Kana jechuun productii standard ta'e qulqullina qabdu oomishuu at very low per unit cost of customer who are price sensitive. Warra customeroota gatiin jijjiiramuu irratti akka ammoo oomisha ati oomishtu gisee hunda oomisha quality isaa osoo hin ta'in gatii oomisha sanii ilaalaniif kostii xiqqoon oomishitee productii qulqullina qabu oomishuu irra yookaan xiyyeeffatu that is cost leadership strategy jennaan jechuudha. Kana strategiin kun wanni irratti xiyyeeffatu efficiency jechuudha qubsaa waan takka jechuudha bifa qubsaa ta'een oomishuu jechuudha. An organization attempt to design gaafa design godhu produce gaafa oomishu akkasumallee gaafa marketii keessa bahu comparable product more efficiency less than competitor. Kana jechuun warroota isaan dorgoman faana inni oomisha isaa yoo irra fooyya'ate yookaan irra efficiency ta'e qubsaa ta'e yookaan waa hundaan guutuu yookaan akka ta'u gaafa barbaade jechuudha. Bifa saniin compare gaafa godhe jechuudha. Kana jechuun efficiently competitor isaatirraan gaafa inni waa hundaan effect market isaa design in producing product isaatiin gaafa inni efficiency ta'e warra isaa hin dorgomu caalaa low cost position yoo ta'e kan firmi pair isaatiin ammallee warra isa faana compete godhu manage relationship through the entire value chain organization keenyaa wajjin relationship san nuti qabnu through entire value chain dhaan gaafa nuti jabeessine jechuudha maal customerii keenya jechuudha. Kana jechuun customerii tokko jira gaafa oomishtuu oomisha keenya san quality isaa osoo hin taane gatiin isaa meeqa bitiyyaa kasi warra sensitive price akkasii ta'e gatii xiqqoon oomishtee efficiency qacollatti isaaniif oomishuu irratti yoo kan xiyyeeffatu jechuudha. Taaktika akkamii fayyadamnee cost leadership irratti jechuudha attain integrate ta'uudhaaf inni tokkoffaan aggregation of aggressive gaafa taane jechuudha haalaan construction efficient scale facility ummaan nuti ittiin oomisha itti oomishinu kanaaf dhiyeessii irratti gaafa dhiyeessii qacollatti jechuudha construct oomishinee dhiyeessii keenya irratti of jabeessine construct of jabeessine jechuudha dhiyeessii facility irratti akkasumallee rigorous pursuit of cost reduction from experience akkasumallee
cost reeda experience jirturraa kostooti cimaa tokko gaafa irraa qabu ammallee taaf jechuun cost yookaan overhead gaafa gatti gabbuusu amma avoidance marginal customer account gaafa avoid firraa kan goonta accountant yu firraa goon akkasumallee cost minimization all activity in firm value chain keenya nuti hawaasa faana walitti dhufeen network keenya jiru san faana waan sila cost guddisee customer irratti price dabalchisa san gaafa kaniif jechuun minimize kan goonutaan akkasumallee bifa research TV design tiin akkasumallee service dhaan kan service force yookaan advertising dhaan kaniif nuti minimize goonu yookaan ta'utaa zaati cost leadership tactic kana fayyadamee titi maal jechuun inni san maali gaafa san hojii role akkuma leadership differentiation strategy tactic san fayyadamee differentiation strategy galma geessisu jechuun inni sadaffaadha focus strategy dha akka focus strategy jechuun focus strategy jechuun concentrate on what concentrate walitti qabamu jechuun maal walitti miila walitti deeffachuu specific regional market bakka hedduu osoo hin ta'in idduma takka qofarratti marketii tokko ofirratti product line tokko ofirratti specific market segmentii tokko ofirratti gaafa maal concentrate ta'an jechuun walitti humna keenya walitti qabannee gaafa jechuun market mookaan naannuma tokko ofirratti yookaan product tokko tokko yookaan immoo market segmentii amma tokko irra yoon walitti deebisnee humna keenya kaniifi san irratti xiyyeeffatan kana jechuun narrow product line expand wide teessan gaafa walitti deebisun kanlee buyer segment illee kanlee targeted geographic market illee yoo walitti deebisnee walitti finnutat akkasumallee advantage kan arganutat surwa either sur differentiation or cost leadership irra yoo kan advantage arganutate gaafa san focus strategy bifa kana hojii roolchine jechuudha focus strategy namo focus based on what choice of narrow competitive scope guzi what industry ke jiru nuti keessa jiru san keessa maal jechuudha gaafa competitive scope kan gaafa focusing kan choice kan godhatate maal narrow jechuudha akkasumallee firmi gaafa select godhe maal segment yookaan groupii hamma tokko jechuudha yookaan niche yookaan tailors strategy to service amma groupii amma tokko hawaasa naannoo tokko fakkeenya warroota galii ol aanaa qaban qofaan tajaajila magaalaa qofa keessa jira yoo inji humnati guutuu warraan duraan gabaabii guutuutti duraan oomishaa tureef san dhiisee maal jechuun isaan qofa irratti xiyyeeffannoo niche yookaan immoo groupii segmentii isaan qofa irratti xiyyeeffannoo gaafan humnaan jechuun isaan san irra focus godhee differentiation strategy akkasumallee cost leadership dhaan gaafan maali focus strategy jechuun isaan lamaan kan of keessaa qaba waan ta'eef beesan gaafan strategy galmaan geessu akkasumallee wanni kun jechuun kan if achieve katautate surwa dedicating itself to what segment exclusively da yo kan tawteju okay khanarra khanuma sarara wonu ta party 2 weju party 3 functional level strategy da waliti de channel yero tianu khanafu like share subscribe gochunu channel abada functional level strategy waliti debina kan darbe keessatti waan isin ingaliye jiraate comment jira na khay galatoma nagati